The gospel music industry was the identity of Kenyan music. They have all fallen. Where is Bahati? Where is Willie Paul? Where is DK kwenye beat? The most immoral people in Kenya are former gospel artists. Guardian Angel pia saizi tangu aolewe, we don't see him anymore. Nafikiria sasa kukuwa in charge ni kila saa unaonekana ukifanya vitu za kitoto kwa social media, mara umefanya nini, mara umetoa nguo, mara umesema nini, kama hiyo ndio impact kwa. I think this should be the last time he mentions our name in such, you know, stupid things. Okay. Because now if he goes on with that, how do you feel wakati ambapo watu wanamtroll mke wako? Labda tunaweza kusema kwamba huyu jamaa yuko hapo kwa ajili ya pesa. Let me tell you, asante sana, asante sana, asante. Ladies and gentlemen, may I have attention please? What's cooking? Sasa hivi Guardian Angel kitu gani ambacho unashughulikia? Najua kwamba wewe ni mtu mmoja consistent sana. Yeah. So what have you been up to? Just released an album recently, towards the end of last year. This year niko na goal ya ku-release over 200 songs. Over 200 this year? Yeah. Actually ku-record. So nita release zile itaweza, but for recording, and already nimefanya almost 110. So over 200 songs ndo napanga kwa nazo this year. Okay. Tuta release zile tutaweza. Okay. A few collabos here and there. Nimefanya collabo recently, actually ni jana, na jamaa anaitwa Safara Gadhimiti. Yeah, so that. Yeye jamaa ni alikuwa ni a former street kid. Yeah. So ni jamaa na relate naye kwa sababu pia mimi nilikuwa street kid sometime. Yes, I remember. So song fiti sana tuli record jana studio ni kwangu. And of course we must be able to release it possibly before the end of next week. Okay. Yeah. Wanasema kwamba ukifika juu is always about what you do for others, who you pull up. Yeah. Apart from who kijana ambao umempatia hii collaboration, what are you doing kama mentorship kwa ajili ya wasanii wengine ambao wanaibuka? Mentorship ni rahisi na ni ngumu. Kwa sababu rahisi kwa sababu unaweza kuongea na watu na watu wengi wanaweza kukusikiza. But ugumu wake ni wale watu unaongelesha kweli wanaendanga kufanya hiyo kitu unasema. Unajua? Ugumu wake even wakati sasa tumekutana, nimekuwa na vijana wachache ambao niliwork now before. Some of them I even lived with them in my house. Yeah. Kama nani wasanii gani ukiwaambia? Moja anaitwa Redemption, moja anaitwa Baraka Music, mwingine anaitwa Derek Deus. Ni watu niliwasupport sana. But the reason why nimemeet nao leo ni kwa sababu nimefeel kama wamepotea kidogo. Kukuwa na hiyo consistency from the projects that we did. So huo ndo ugumu wake kwamba labda mahali unamwona mtu wakati unamfanyia mentorship, yeye hajioni hapo. Kwa hiyo waganaenda kidogo, wanapotea kidogo, wanasikiza sauti nyingi za watu wengine, kwa sababu you know when you're trying to be a mentor, na hata wewe umekuwa mentor wetu for a long time, unapatanga sahi na kusikiza, nikifanya song ikihit sikusikizi tena, sasa nasikiza watu wengine. Kwa hiyo ndio waga conflict ya kufanya mentorship, kwamba msanii ako vulnerable kusikiza sauti za watu wengi, so they end up not being consistent or making it the way you expected them to do. Okay. Yeah. One thing about you ni kwamba you've done a lot. You've touched so many people. Recently Omondi alijitokeza akasema kwamba anapenda sana uimbaji wako. What do you have to say about that? Na je, umefikiria kufanya kazi na Omondi? Very humbled kuweza kusikiza mtu kama Rose akisema hivyo, kwa sababu Rose ni mtu ambaye tumekuwa tukimsikiza. Apparently East Africa mzima sijui kama mtu amekuwa na impact kama hiyo kwa gospel. Omondi impact yake kwa gospel for those years that tangu afanye ile album ile ya kwanza ile ile na nyimbo kama nimekukimbilia Bwana, hizo nyimbo amekuwa amekuepo for all this time, na amekuwa na impact kubwa. Anaweza kwenda Uganda apige, anaweza kwenda akiwa Tanzania anapiga, kuja Kenya anapiga. Unajua watu wote rika zote wanamuelewa. Kwa hivyo kumsikiza mtu kama huyo akisema kitu kama hicho iliguza sana roho yangu. There's a day I met Omondi, and that day I thought she didn't know me. I thought she didn't know. Why? Kwa sababu sikujua kama anaweza kunijua. Mlionana akakusalimia vizuri ama? Ama alikusalimia kama mtu mwingine tu kawaida? So nikaenda kumsalimia, nikaanza kujiintroduce. Akaniambia, wewe nakujua. Nakujua, na wewe wakati nilikuwa hospitali
kuna wimbo wako ule ukitenda mema unajitendea mwenyewe. Nilikuwa nausikiza sana. Bro, sijaiguzwa roho hivyo. Rose Muhando anakuambia hivyo? Yani ananiambia, so mimi nimeenda kwake kama mtu hanijui. So najiintroduce, mimi naitwa Guardian, na akaniambia hapana, ngoja baba. Mimi nimekuja hapa kwa sababu nilisikia uko hapa. Wimbo wako uliniguza sana. Hiyo ili touch life yangu bana. Ili touch life yangu. You know, that is a huge thing for you to think that people don't know you. People don't know what you do. Only to find that kuna mtu ambaye ako juu zaidi yako na ana feel kwamba song yako ili bless life yake. Ilikuwa very encouraging. That was very encouraging. Yeah. So panga labda kufanya naye kazi labda I think kwa hiyo video pia alisema kwamba hayupo mtulivu kwa sasa kwa sababu ya kupush album na vitu vingine. Kwa hiyo kitulia nikipata opportunity ya kuimba naye mimi maisha yangu itakuwa iko sawa. Nitakuwa nimefurahi. So that is part of the projects that I am hoping and praying to God kwamba kiweza kufanyika mwaka huu, hiyo itakuwa project nzuri sana. Okay. Yeah, man. Recently Eric Omondi ametikisa maji na kiukweli ni kwamba zua gumzo sana. Kutokana na kauli yake akisema kwamba there is something wrong in the gospel ministry ama industry, kwamba wasanii ambao walikuwa wanamuimbia Mwenyezi Mungu wamepotea na sasa hivi gospel anahisi kwamba imeyumba. What's your take on Eric Omondi's words? What he did was wrong. Was very wrong. You don't do such nonsensical things. One, because he insulted some of us. And two, because you don't just use the name of God to chase clout. Yeah, because we know the voice of God. We that serve the Lord, we know the voice of God. And God is not in the business of just throwing words. One thing I believe about God is kama kweli Mungu aliona hakuna mtu wa kumtuma, akatuma Eric akuje atuongeleshe, then Mungu angemtuma Eric akamwambia, look for these people and tell them this. Because God is not in the business of bashing people on social media. You know, you can't say ati kwamba Guardian tangu aolewe. You can't say kwamba DK kwa hivi na hivi na hivi. The season and the time between wakati hiyo issue ya DK ilitokea na wakati huu, haujui kwamba relationship yake na Mungu imekuwa vipi. And you know, and DK is a family man right now. That means that he's been able to sort out his things with the family na yeye na Mungu. Spirituality yake, mimi najua DK vile anapenda Mungu. Una understand? Kwa hiyo Mungu haezi kukutuma uende ufufue mambo alisha forgive. Unajua? Kwa sababu Mungu wetu anasamehea. Ukitenda dhambi, ukirepent, Mungu atakusamehea. That's what the word says. So God is not in the business of forgiving you. Then he comes and reminds you later kwamba hey, by the way ulifanya kitu fulani kama hivi na hivi. Unajua? Na akasema kwamba in another video I saw that he called DK to apologize to him because of what he had said. So if God is the one who has sent you, tena utaenda uombe msamaha. Kwa sababu kama ni Mungu alimtuma, basi kwa hiyo kitu aliambia DK, wakati alipigia DK, angempigia mwambie, Mungu ndo amenituma niseme hivyo. So I won't apologize for that. You understand? So for you to feel that you need to apologize, that means that was your own mistake. So using the name of God to come and chase clout is very wrong. It is very wrong. And him, he is not in a position whatsoever to do a video to tell us that we need to come to God, because you didn't call us. And when we had our encounters with God, look at this music ministry and music business that people do. Sisi wenyewe tumetafuta Mungu. Unajua? Tumefast, tumeomba. Mungu akatupatia opportunity ya kukua watumishi. Ya kuimba. Ndio niimbe wimbo, Rose Muhando aseme, wimbo wako ule nibariki nikiwa mgonjwa. It has nothing to do with me. It has everything to do with God himself. You understand? Because those are just words that I've said. But for the words to be able to minister to the heart of a lady like that, it means kwamba kuna roho wa Mungu ndani yake. Unanipata? Kwa hiyo, kwa sababu Mungu ndo ameniita,
Hayuko in the business ya kuenda kunitukana kwa social media. Ati Mungu akupatie sasa akutume enda utukane hawa. Mwambie hawa ati tangu waolewe. Unajua? Because that's what he said about me. And he mentioned people like, you know, Eunice Njeri, and he mentioned people like Gloria Muliro, you know, people who have ministered to us. Now I want to let you know one thing, Eric. If you look at some of our songs on YouTube and review the comments that people say, how people have been touched, then that is what ministry is to us. Ministry and being effective in ministry is not being viral on social media, because that's what you expect us to do, and that is nonsense. That is, you know, that is pure nonsense. Don't expect us to be all over social media for you to know that we are making impact. Impact does not need to announce itself. You understand? So kama yeye anafikiria ati sasa kukuwa in charge ni kila saa unaonekana ukifanya vitu za kitoto kwa social media, mara umefanya nini, mara umetoa nguo, mara umesema nini, kama hiyo ndio impact kwake na hiyo ndio anataka turudi kwa hiyo impact, we are not going to do that nonsense. We minister to people, and people who are ministered to do not need to shout kwamba tunawaministeria. Huyu Rose kama singewahi mkuta, singewahi kusikia akisema kitu kama hicho, lakini hicho ni kitu kilimfanyikia, unaona? Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wamehudumiwa kwa roho zao ambao si lazima waseme. So wewe kama unataka tukue all over the place kama wewe, we cannot do that. And please, I think this should be the last time he mentions our name in such, you know, stupid things. Because now if he goes on with that, then I think we'll take it to a different level. Kuna baadhi ya maneno ambao watu wanasema kwamba alikuwa amesema kuna watu ambao walikuepo kwenye gospel wakayumba wakatoka kwenye gospel na kufanya gospel pia ishuke. Do you think katika maneno ambao aliyatamka kuna any kind of truths, kuna ukweli katika chochote alichokisema? But what I would like to say is this. Mimi mpaka wa leo na yeyote yule, hakuna mtu anaelewa kwa nini mmoja wetu ama wawili wetu walitoka kwa gospel. Na nilivyosema tu pale mwanzo ni kwamba hakuna yeyote kati yetu aliyewaita kwamba njooni muimbie Mungu. Kwa hiyo yeye mtu na kwa space yake, kama aliamka akasema sasa for this while I will sing for God, and for this while I will start doing my own things, hiyo ni uamuzi wake yeye mwenyewe. Kwa sababu kwa hii muziki hakuna mtu ametuandika tuimbe. Hakuna mtu ambaye we are not answerable to anyone on whether we should sing today or sing tomorrow or sing this year or sing next year. If I decide that I am stopping music, I have decided. This is what I do. You know, it is my space between me and God. You understand? So kama mtu ameamua anataka kutoka, he will be answerable to God, not to human beings. You understand? So speculations and all this, if God sends you, then God has a perfect word for that person, and God will say, Tuva, Mungu akinituma kwako leo, sita record video ni kuambia Tuva, God has sent me to, I will come to you. I will come to you and tell you, Tuva, this is what I have heard. Unless God has given you a general message to all of us. But even in that general message, he will not tell you to insult anyone. Ujumbe wako nafikiri kwamba umefika na umesikika. Nashukuru. One thing I like is the way you treat your wife. One thing I like is how you handle even watu ambao wanakuja kuwadhihaki kupitia kwenye social media. But how do you feel wakati ambapo watu wanamtroll mke wako? It feels very bad. Of course, I feel very offended and very touched, because this is a person that I love so much. And all of us can see. Tulipokutana naye kitu cha kwanza uliniuliza, bro, kwani unakula nini bwana? Sikuwa nakujua. Una understand? Yani afya yako hata ukiangalia jamaa ametutumua misuli. Understand tu? Vitu zingine kama afya na vile maisha yangu inatendeka. Utendeka tu kwa mwanaume ukiwa na amani yako kwa roho. You understand? Kwa sababu kuna watu wana go through a lot of things hata ndani ya marriage. And their marriages za younger people who are younger than me, ambao wameoa younger ladies. And those marriages have broken. Between the time that I got married to my wife and now, those are 4 years. So many marriages of young people have broken. Kweli? Kama kweli hao younger people ndio marriage zao ndio the right marriage, why are they breaking?
Why are they breaking? Mbona mimi na mke wangu bado tunaendelea? Za wengine hizo zimevunjika na hao ndio the right age. You understand? Kitu kingine labda tunaweza kusema kwamba huyu jamaa yuko hapo kwa ajili ya pesa. Let me tell you. You cannot stay in a relationship because of money for 4 years. Yeah. Hawezi. For 4 years. Huyo mwanamke ambaye unaishi naye atakuwa ameshajua huyu jamaa kwa hapa juu ya pesa yangu pekee. Mkweli. Yani if you're in a relationship for the wrong things, time will always tell. The time you spend together, mke wangu angekuwa shatokea akasema, "Hey majamaa, kweli I made a mistake. I made a mistake." You understand? But that's not the case. Why? Because it is the right connection for me. It has changed my life, and when you listen to her speak, she will say how our relationship has transformed her life, and that is what matters. You know, being in a space where your life is transformed, your life is taken to a better level, your life is moved from where you were to a better level. That is what for me matters, and how happy I am, how effective I am in my ministry. I've been able to be effective. I've been able to grow, not just body wise, but I've been able to grow even financially. I've been able to grow. Sasa hii vitu yangu kama ukulima na nini na sifanyi hiyo ukulima kwa shamba ya watu, nafanya kwangu. Unajua hiyo vitu yote imeweza kutendeka kwa sababu ya the connection I've had with my wife. You understand? So then trolling her is just a way to show how petty human beings are, and how, you know, jealous, and how a society is messed up. Okay. You understand? The society is messed up because we focus on the wrong things than we focus on the right ones. Watu wana reasoning za kishenzi tu. Ati mtu anasema ati, you know, God created a man first, then he created a woman. In a span of how long? In a span of how long? Because Biblia yenyewe inasema kwamba dunia nzima na kila kitu alikifanya kwa siku ngapi? 6 aka rest on the 7th day. 6th day, yeah. So hata kama mwanaume anamshinda mwanamke ni in a span of how many days? Yeah, that's true. That's true. You understand? So your message to them, kwa wale ambao wamekuwa kitroll mke wako akikutroll labda kuhusiana na mahusiano yako, unawaambiaje? Men, just focus on making your life better, because the only way you are struggling, and the only way you have a problem is because you don't matter. Those who matter do not have a problem. Okay. Kuna mafans ambao wanasubiria sasa kusikia kauli yako, labda kile ambacho unaweza kuambia. Neno lako la mwisho la kumalizia unawaambiaje? Wale ambao ni mafans wangu, unajua relationship yangu na nyinyi, unajua kwamba kupitia kwa maisha yangu Mungu amewabariki, na kupitia kwa watu wengine pia Mungu amewabariki. Tuzidi. Do not be swayed. Usikubali shetani apite kwa uso yako, kwa sababu shetani pia anajua sana ku craft vitu. Usimkubali shetani apite kwa uso wako ama kwa masikio yako akwambie otherwise. Zidi kubarikiwa, tuzidi kukaa hapo, and God is going to do greater things in the gospel even this year and in your life. So keep it there, keep supporting, keep listening to God, keep praying for us. Wakati una feel kama tunayumba, tuombe. Hapo ndo Mungu amekupatia. Utuombe, tuzidi kusimama na tuzidi kupeleka injili ya Mungu mbele. Asante. Asante sana. Thank you. Wimbo wako ambao unaupenda ambao labda nakugusa sana, msanii yoyote, ni wimbo gani? Wa msanii tofauti. Ule ambao sasa unajikuta kama unausikiliza sana. Msanii yoyote tu. Of course kuna wimbo wangu wa moyo wangu. Mbali na ngoma yako ya mwanamuziki mwingine tofauti. Mwanamuziki mwingine tofauti. Wapo tu wengi. Evelyn Wanjiru kuna wimbo amefanya asante sana. Hebu imba asante sana, asante sana, asante sana, asante sana. Asante sana. Thank you very much for watching. Kama kawaida, Mambo Mseto Radio Citizen, Mseto East Africa, kila sehemu. Si need kuji-introduce, kila mtu anajua mimi really MT.